Hi student, welcome to our today's lecture. Our today's topic is current electricity. In last lecture, we discussed about the potentiometer, Wheatstone's meter bridge, and one element or one instrument which is used continuously is galvanometer. आज आपण या लेक्चरमध्ये गॅल्व्हनोमीटर, कन्स्ट्रक्शन ऑफ गॅल्व्हनोमीटर, यूज ऑफ गॅल्व्हनोमीटर, प्रिन्सिपल ऑफ गॅल्व्हनोमीटर अँड द ॲप्लिकेशन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर हे सगळं आपण स्टडी करणार आहोत. यामध्ये गॅल्व्हनोमीटर हा टॉपिक आज आपल्याकडे घेऊन येतोय मी प्राध्यापक BT वाया. ओके, व्हॉट इज गॅल्व्हनोमीटर? फर्स्ट डेफिनेशन और व्हॉट इज इट्स यूज. बेसिक गॅल्व्हनोमीटर इज अ डिव्हाइस used to detect weak electric currents in a circuit. It has coil. आता हे गॅल्व्हनोमीटर जे वर्क करतं, या गॅल्व्हनोमीटरला काय आहे की कॉईल असते. अगोदर आपण ते डेफिनेशन बघूया. स्क्रीनवर पण दिली, पण सिंपल डेफिनेशन. इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट अँड व्होल्टेज. इट इज मेनली युज्ड इन ब्रिजेस और पोटेन्शियोमीटर. जे मी आता काही वेळापूर्वी आपल्याला सांगितलं की मागच्या दोन टॉपिकमध्ये मीटर ब्रिज आणि पोटेन्शियोमीटरमध्ये आपण याचा वापर केला होता. त्या ठिकाणी नल डिफ्लेक्शन किंवा झिरो करंट हे जर मेजर डिटेक्ट करायचं असेल तर गॅल्व्हनोमीटरची गरज आहे. आता याचं प्रिन्सिपल ऑफ गॅल्व्हनोमीटर काय आहे? प्रिन्सिपल, द गॅल्व्हनोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिमाइस दॅट द करंट सस्टेनिंग कॉईल इज केप्ट बिटवीन द मॅग्नेटिक फील्ड एक्सपिरियन्सेस अ टॉर्क. आता हे वर्ड थोडेसे अवघड वाटतात, पण सिंपल काय की त्याच्या कन्स्ट्रक्शन किंवा डायग्रामवर गेल्यावर आपल्या लक्षात येईल. ते डायग्राम समोर दिसते पहा. या डायग्राम मध्ये काय, या अगोदर एक गोष्ट, जे गॅल्व्हनोमीटर असतात ते गॅल्व्हनोमीटर दोन टाईपचे असतात. सस्पेंडेड कॉईल टाईप गॅल्व्हनोमीटर आणि पिव्होटेड कॉईल टाईप गॅल्व्हनोमीटर. आता सस्पेंडेड आणि पिव्होटेड या दोन वर्डचं मिनिंग तुम्हाला माहितच आहे. सस्पेंडेड म्हणजे काय, कुठल्या तरी एखाद्या स्ट्रॉंग सपोर्ट पासून जर आपण वाया स्ट्रिंग, जर ते एखादी कॉईल आपण वरून अशी, त्याला मराठीमध्ये आपण साधारणतः लटकवणे हा शब्द यूज करतो, तशी सस्पेंडेड कॉईल वरून सोडलेली पण फ्री टू मूव्ह इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. आणि पिव्होटेड म्हणजे काय, अगदी टिप ऑफ, जसं सुईचं टोक असतं त्या टोकावरती जर असे सस्पेंड केलेले असेल त्या पद्धतीनं ती हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये फ्री आहे मूव्ह होण्यासाठी. तसं असेल त्याला खालून सपोर्ट असेल किंवा वरून अशी बांधलेली वगैरे असेल किंवा फिक्स केली असेल फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय युझिंग अ स्ट्रिंग कॉल्ड एज सस्पेंडेड. हे दोन टाईपचे साधारणतः गॅल्व्हनोमीटर असतात. यामध्ये जी कॉईल आहे आपल्या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसते पहा. या कॉईल मध्ये काय आहे की नॉर्थ आणि साऊथ असं दोन वर्ड दिसतात. व्हॉट इज नॉर्थ साऊथ? दीज आर द स्ट्रॉंग परमनंट मॅग्नेट्स. हे जे दोन स्ट्रॉंग मॅग्नेट आहेत त्याच्यामध्ये एक कॉईल दिसते कॉल्ड एज मुव्हिंग कॉईल. आता ही कॉईल जी आहे त्या कॉईल इज वाउंडेड ऑन अ आयर्न कोर. वरती तुम्हाला अपर सस्पेन्शन मिरर दिसतोय डिफ्लेक्शन साठी, तो फॉर्मर. लोअर सस्पेन्शन स्प्रिंग टाईप कॉईल दिसते खाली. त्यानंतर खालची जी डायग्राम आहे त्या खालच्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला एक अप्पर व्ह्यू दिसतोय. मध्ये जी सेंटरला कॉईल जे आहे ही मुव्हिंग कॉईल, या कॉईलचा अप्पर व्ह्यू दिसतोय. म्हणजे कॉईल आणि कोर दोन्ही नॉर्थ आणि साऊथ पोलच्या मध्ये जे परमनंट मॅग्नेट आहेत. आता जर फक्त आपण दोन मॅग्नेटच्या मध्ये कॉईल ठेवली तर कॉईल डिफ्लेक्ट होणार नाही. बट व्हेन करंट इज फ्लोईंग थ्रू दॅट कॉईल, म्हणजे आपण कॉईल मधून जर करंट पास केला, व्हॉट हॅपन्स? ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू दॅट कॉईल मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कॉईल. इफ मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, देन that magnetic field will be repelled or attracted, means affected by or forced by the strong magnets or the field due to the strong magnets which are the permanent magnet in the that galvanometer structure. नॉर्थ साऊथ दोन पोलच्या मध्ये जी रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्या रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड मुळे ते डिफ्लेक्ट होतील. when current passing through the coil it deflects and that deflection is proportional to the current passing through the coil. जेवढा तुम्ही करंट पास कराल त्या करंट नुसार डिफ्लेक्शन तुमचं राइज होत जाईल. मीन्स दॅट डिफ्लेक्शन विच इज मेजर्ड इन अँगल in degree is directly proportional to the current passing through that coil. The deflection of the coil can be read with the help of pointer attached to it. Means the pointer is attached to the coil. We can measure the deflection in degree.
position of the pointer on the scale provided indicates the current passing through the galvanometer or the potential difference across the galvanometer. म्हणजे त्या कॉइलच्या डिफ्लेक्शन नुसार आपण त्या कॉइल मधून पास होणारा करंट किंवा गॅल्व्हनोमीटरच्या अक्रॉसचा जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ज्याच्या अक्रॉस आपण कनेक्ट केलेला आहे ते आपण डिटेक्ट करू शकतो. दस द गॅल्व्हनोमीटर कॅन बी यूज ॲन ॲमीटर ऑर व्होल्टमीटर विथ द सुटेबल मॉडिफिकेशन. ही जी डायग्रॅम आहे ती डायग्रॅम किंवा आणखी एक डायग्रॅम आपल्या टेक्स्ट बुकमध्ये दिलेली आहे. सिंपल डायग्रॅम आहे. याच्यात अजून थोडंसं हा वरून व्ह्यू दिसतोय. या व्ह्यू मध्ये अजून काही गोष्टी क्लिअर होतात. पहा ही खाली कॉइल दाखवलेली रेक्टँग्युलर कॉइल, आयर्न कोर, नॉर्थ साऊथ दोन्ही एन आणि एस लिहिलेले ते नॉर्थ साऊथ पोल्स. त्यामध्ये हा एस पोल हा एन पोल. ही कॉइल जी आहे कॉइल या ठिकाणी हॉर्सशू शेप्ड हे दोन्ही मॅग्नेट्स आहेत. या कॉइलला एक पॉइंटर कनेक्टेड आणि वरती रीडिंग दिसते. मध्ये सेंटरला 0 आहे. इफ करंट पासिंग थ्रू दॅट कॉइल देन अँड देन ओनली कॉइल इज डिफ्लेक्टेड अँड डिपेंडिंग अपॉन द डिरेक्शन ऑफ करंट. म्हणजे कॉइलचे दोन आपण सस्पेंडेड वरच्या डायग्राम मध्ये पाहिलेले. हे सस्पेंडेड अप्पर सस्पेन्शन अँड लोअर सस्पेन्शन. करंटची डिरेक्शन जर आपण अल्टर केली लोअर टू अप्पर और अप्पर टू लोअर तर हा पॉइंटर जो आहे ते पॉइंटरची डिरेक्शन चेंज होते. फ्रॉम 0 to 30 मॅक्सिमम 30 डिव्हिजन. इट इज डेलिकेट डिव्हाइस टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिरेक्शन ऑफ करंट. इफ करंट डज नॉट पास थ्रू द कॉइल द डिफ्लेक्शन इज 0. Okay. Now the applications of galvanometer. What are the applications? First, आता इथं जे लिहिलंय ते अगोदर आपण रीड करूया नंतर डिस्कस करूया. इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द डिरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट. म्हणजे गॅल्व्हनोमीटरचं जे प्रिन्सिपल किंवा त्याचा मेन बेस आहे टू डिटेक्ट द करंट और पोटेन्शियल डिफरन्स. Therefore the first application is it is used to detecting the direction of current flows in the circuit from lower suspension to upper suspension or upper suspension to lower suspension. Two quadrant 0 to 30, 0 to 30 deflection are different. It also determines the null point of the circuit, means in case of potentiometer or Wheatstone's bridge, the null point means the situation in which no current flows through the circuit. Next, it is used for measuring the current. The voltage between any two points of the circuit is also determined through the galvanometer. Next application, main application of galvanometer. The galvanometer is used as an ammeter. Now, how galvanometer is assembled as an ammeter? See, the galvanometer is used as an ammeter by connecting the low resistance wire in parallel with the galvanometer, and that low resistance wire is called as shunt. Means if we connect the low resistance parallel with the galvanometer coil, we can convert that galvanometer into an ammeter. Let us see the actual working of the ammeter. To convert a moving coil galvanometer means MCG into an ammeter, first its effective current capacity must be increased to the desired higher value. Its effective resistance must be decreased. The finite resistance G of galvanometer when connected in series decreases the current through resistance R. आता हे सगळं जे रेजिस्टन्स R वगैरे हे कुठं तर डायग्राम मध्ये पहा. हे अगोदर डायग्राम बघूयात आपण. आता डायग्राम मध्ये काय R एक्सटर्नल रेजिस्टन्स, galvanometer G resistance of galvanometer. When current I is flowing through that galvanometer, then a parallel shunt is connected. See in diagram, here is galvanometer, shunt is connected, and for the prevention of that instrument from high current, external resistance, high resistance R is connected in series with the galvanometer circuit. Now when I is the current flowing through that series circuit, series resistance R, then at this point current is divided because from this there are two parallel paths. One is from galvanometer and another through the shunt. Therefore I is divided into Ij and Is. Ig is the current through galvanometer and Is is the current through shunt. Okay. See,
the discussion. It must be protected from the possible damages which are likely due to the passage of an excess electric current to be passed. Okay, how shunt is used? It is used to divert a large part of total current. म्हणजे हा जो शंट कनेक्टेड केलेला आहे पॅरलल रेजिस्टन्स स्मॉल रेजिस्टन्स हा कशासाठी टू डायव्हर्ट अ लार्ज करंट by providing the alternate path called as shunt, and it protects the instrument from damage. This is the first use. Again, it increases the range of ammeter. Means by using that shunt we can use the range of an ammeter, means milliampere to ampere. It decreases the resistance between the points to which it is connected, and by using that shunt resistance also decreases. Now actual working. Current through S means for that through that shunt resistance is 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 equal to I minus Ig. Means total current I is divided into Ig and Is. Therefore I minus Ig is equal to Is. Since shunt and galvanometer are parallel, therefore potential across galvanometer is equal to potential across shunt. Gig is equal to SIS. Solving by using above value of shunt current through that shunt resistance, Is is equal to I minus Ig. We get Gig is equal to S into I minus Ig. Therefore, S means value of that shunt resistance is equal to Ig upon I minus Ig into G. And this is the value of that shunt resistance. Now see some cases. First case, if the total current is n times the current through galvanometer, means if I is equal to n times Ig, then above equation becomes S is equal to Gig upon Nig minus Ig, means S is equal to G upon n minus 1, or G is equal to n minus 1 into S, and this is the required shunt to increase the range n times. Next application is galvanometer as an voltmeter. The galvanometer is used as a voltmeter by connecting the high resistance in series with the circuit. Means external high resistance is connected with the galvanometer in series. We can convert galvanometer into an ammeter. See the procedure to convert that moving coil galvanometer into an voltmeter. Its voltage measuring capacity must be increased to the desired higher value. Its effective resistance must be increased. It must be protected from the possible damages which are likely due to the excess applied potential difference. These are the terms. On the base of these terms, the galvanometer can be converted into an voltmeter. See the figure. Here galvanometer and X is the resistance which is connected in series with that galvanometer, and another resistance to prevent the network by high voltage or high potential current through the galvanometer. External resistance R is connected parallel with the combination of X and G. Now if V is the voltage to be measured across the external resistance R as well as the combination of X and G, because these two are parallel to each other, we get V is equal to Ig into X, means potential difference across X, plus Ig into G, potential difference across the galvanometer, and therefore total potential drop across X and G is equivalent with the potential across R. From this equation we get Ig into X is equal to V minus Ig into G. Therefore X means value of that X is equal to V upon Ig minus G. Here Ig is the current through galvanometer and X is the value of resistance. Means that value of resistance can be connected in series with the galvanometer to convert that galvanometer into an voltmeter. Now the case, if the voltage, total voltage is N times the voltage measured by the galvanometer, means N is equal to V upon Vg,
we get V upon Ig into G is equal to N. Then the value of X is, by solving this equation and replacing V upon Ig is equal to N into G, we get G and V minus 1. Here the value of resistance which is connected in series with the galvanometer can be calculated by using the factor NV and the value of J, means resistance of galvanometer. Okay. Next point is the distinguish between ammeter and voltmeter. Simple point by depending upon some concept, basic concept. First is definition. The definition of ammeter is the instrument which is used for measuring the current is called as ammeter, while the instrument which is used to measure the voltage between any 2 points in the circuit is called as a voltmeter. Second point is symbolic representation. The symbol of ammeter is capital A, symbol of voltmeter is like this, capital V. Third point is resistance. The resistance of ammeter is very low. The resistance of voltmeter is very high. Means current through voltmeter does not flow. Means voltmeter cannot allow the current through it, and then it measures the actual potential difference. Next is connection. How ammeter and voltmeter are connected? The ammeter is always connected in series with the circuit, while the voltmeter is always connected parallel with the circuit, means parallel to the component of which potential difference can be measured. Accuracy of ammeter is more, but accuracy of voltmeter is very less. In last topic we discussed about the comparison in potentiometer and voltmeter, that potentiometer is more accurate as compared to voltmeter. Next, changing of range. We can change the range of voltmeter, which is possible, but the range of ammeter cannot be changed. It is not possible. The next point is advantages and disadvantages of moving coil galvanometer. See first advantages. First advantage is sensitivity increases as the value of NBA increases and value of K decreases. आता या इक्वेशन मध्ये या सेंटेन्स मध्ये NBA आणि K या चार टर्म्स आलेत. ऍक्च्युअली आपण याचं मागे कुठे डिस्कशन केलेलं नाहीये, पण सेम गॅल्व्हनोमीटरचं जे ऍक्च्युअल वर्किंग आहे कॉइलचं ते आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये आहे, त्या टॉपिक मध्ये आपण डिस्कस करणारच आहोत. तरी थोडक्यात सांगतो. Here N is the number of turns of a coil, that coil which is pivoted or suspended between the two horseshoe magnets. B is the strength of that radial magnetic field of these two horseshoe magnets, and A is the area of a coil, means number of turns N, strength of magnetic field is B, and A is the area. If these three terms are increased, then the sensitivity of galvanometer can be increased. And the fourth term is K. What is K? K is the torsional constant. Here torsional constant means what? When coil is deflected, the twists are found in the suspended fiber, and due to that twist the torque is produced, and the constant of that torque or that torsional fiber due to that twist, that constant is called as K. We will discuss in detail in next chapter, and thus by decreasing that torsional constant we can increase the sensitivity. Next is the eddy currents produced in the frame bring the coil to rest quickly. Eddy current means when the coil is wounded. Here आपण discuss केलंच होतं की coil is wounded on the iron core. When current is flowing through that coil, magnetic field is produced. When current is changed, that magnetic field means magnetic flux also changes. If the magnetic flux around the coil changes, means the magnetic flux associated with that iron core also changes. And we know the effect of that change in magnetic field. If the magnetic field associated with any coil or iron core changes, the current can be produced, current can be flowing through that coil, means that current produced due to the change in magnetic flux is called as eddy current, and that eddy current can work to bring the coil to the rest.
Now disadvantages. First, we cannot change the sensitivity of the galvanometer, and second, by overloading can damage any type of galvanometer. These are the two disadvantages, because galvanometer is a very delicate instruments. Okay, thanks. We can stop here.